kembali dengan Beta di channel Life Story Bule Inggris. Beta mau jelaskan sedikit mengenai Beta tinggal di mana. Beta Bule Inggris yang tinggal di dusun. Katon tinggal di Kampung Kersen, di dusun Airlouw, di Negeri Nusaniwe, Ambon. Kali ini Beta mau cerita sedikit mengenai katon tinggal di mana, supaya kamu orang bisa mengerti sedikit. Dan setelah video ini yang akan menunjukkan posisi letaknya rumah diambil dari drone 1-2 tahun yang lalu. Lain kali Beta akan cerita lagi mengenai anjing, dan kita juga akan lihat tempat-tempat yang di Ambon dan kebiasaan khususnya yang ada di Negeri Nusaniwe ini. Welcome to the Life Story Bule English channel. I want to show you where we live. We live in a small area called Kampung Kersen in Airlouw, in the hamlet of Airlouw, which is part of the district of Nusaniwe. I want to share with you just a little bit of where we live in the middle of nowhere. There's only one neighbour whose house is built. There's another building a house behind us. Another time we're going to have a look at the dogs again when Mocha's eyes are properly open. But we also want to show you lots of places where we've been or that we like, and various habits in Maluku. This is the front of a video taken by a drone so you can understand the location of where we live.